when did defending yourself became crime in USA? ਕਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, EMPLOYEE ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ 553 ਦੇ ਉਲਟਾ, ਸੋ 553 ਸਟਾਪ। 553 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਵਧਾਊਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਚੋਰੀ ਕਰੂਗਾ, ਰੋਬਰੀ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਡਰਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟੂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਨਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ when did defending yourself became crime in USA? ਕਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, EMPLOYEE ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। Punjabi Radio USA for really spreading the word. Getting a group together of this size, it takes a village. And I'll tell you, you guys all came together for the right reasons, and we're going to make sure we kill this bill tomorrow. ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫੋਰਨੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜੇ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਣੇਗੀ। You need to understand that your vote matters, because laws like this, SB 553, should not be passed, and laws like SB 14 to protect our children should be passed. God bless you. The author is a senator, right? So that means it would have to go back to the Senate, where you would once again be able to go into the gallery where they are doing the debate, and then you can hear what each of those politicians are saying, and you have an opportunity to say something at that point. The third part, I would just say this, the third part is the governor, because it won't become law unless the governor signs it, and so those are. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਕਟਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। To save small businesses. Stop SB 553. To save small businesses. Stop SB 553. Making laws which doesn't make any sense. It's not common sense. So we don't want to criminalize everyone. We want the criminals to stay in the prison, not outside, and vandalize, burglarize, rob our stores. So SB 553. बस इतना ही जोश बना के रखो. We'll be starting the press conference pretty soon. ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਵੀ ਲਾਈਕ ਟੂ ਥੈਂਕ all the other media persons who came here. Thank you very much. We want this voice to be heard all across the nation. And I would like to welcome Emily. She is with the team of Assembly Member James Gallagher. Emily. Hi, I just wanted to say thank you all for coming. We are going to be getting started now. For those of you who are tuning in via live stream, please note that there will be a press release as well as a separate press package sent to you after this presser. Thank you so much. Hello. It's on. You have to agree. Hello. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਨਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ। ਪਲੀਜ਼ ਆ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ, ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਈਨ ਅਪ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਮੂਹਰਿਓਂ ਦਿਸਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਗਾਲੇਗਰ, ਬ੍ਰਾਇਨ ਡਾਲੀ, ਮੇਗਨ ਡਾਲੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਟਸ ਆਲ ਯੂਅਰਸ। So you want to speak first before the press conference, or you're going to start the press conference? No, he's going to. Yeah. Okay. नहीं निकलता नहीं है। मैं कुछ बोल। So we are going to start right now. Mr. James Gallagher, he's the first one. Please give him a big hand.
Thank you. All right, good morning. Thank you all for being here this morning. We are all gathered here today for one reason only, to say enough is enough. We need to make crime illegal again in California. This crime wave that has plagued our state has made far too many victims up and down this state, and you are going to hear from those victims today. The people in this building need to hear from those victims today. And what we have coming up tomorrow is the Appropriations Committee. And there are bills in that committee that we need to take action on. There's bills like SB 14, which need to pass, because we should never allow our children to be trafficked for sex in this state. There should be serious penalties for that. And we should also ensure that we stop bad bills like SB 94, which seeks to let out people who committed heinous crimes against our citizens, and seeks to let them out when they were supposed to do life without the possibility of parole. We need to say, no more. No more. And so that is why we're gathered here today. We want to take action. We want to let the people in this building know that we're tired of these policies that help criminals and do not support victims. We're tired of that. It's time to turn this around in California. Together we can do it. And so first I would like to invite up my colleague in the State Assembly, Assemblywoman Lori Davies. Good morning. Good morning. Thank you for being here today. My name is Lori Davies, and I'm the State Assemblywoman for the 74th District, which represents South Orange County and North San Diego. Unlike in my district, Sacramento politicians like to pass criminals first, victims last policies. Not only is this wrong, but it's a slap in the face to the millions of Californians, millions of Californians who just want safe communities, own a business, and raise their families in. We don't want soft on crime policies that make it harder. I think maybe we need to start again. I think it might be. I'm there. Okay. Not only is this wrong, it is a slap in the face to the millions of Californians who just want safe communities to own a business or raise their family in. We don't want soft on crime policies that make it harder for store owners to defend themselves. We don't want policies to make it unsafe for our kids to play outside. And we don't want policies that give criminals a free pass for heinous crimes. That's why I'm proud to co-author SB 14, which will finally classify human trafficking of a child as a serious felony. In San Diego alone, it is ranked FBI's 13th biggest hotspot for human trafficking. It is estimated that there are up to 8,000 victims a year from just San Diego alone. What's even worse, 88% of human trafficking cases in Orange County are from sex trafficking. This must end. It is imperative we pass SB 14 so we finally hold the worst of the worst offenders accountable. You have my firm commitment that I will continue working with law enforcement, school groups, and parents to bring new legislation forward that will continue our fight to end human trafficking. Thank you. All right, thank you, Lori. And next, sorry. You guys still there? Okay. Next, I want to invite up a brave and courageous woman. Sorry, we need to switch this off. You use this one here. Yeah, maybe. Let's check it. Okay. Is this still working? Okay, next I want to invite up a brave and courageous woman
who has been fighting and speaking out against the tragedies of... Okay, we need... Sorry, having a little technical difficulties here this morning. So I want to invite up a brave and courageous woman who's been speaking out about sex trafficking in this state. She is a survivor, and she is someone who's been speaking in committee and talking about this, why we need this legislation, SB 14. Dominique Brown with Breaking the Chains. Good morning. Thank you for having me. My name is Dominique Brown. I'm from Fresno, California, and it's a pleasure to be with you this morning. I'm here today representing Breaking the Chains. Breaking the Chains is a local nonprofit based in Fresno, California. We offer services to survivors and victims of human trafficking. I am a graduate of Breaking the Chains 2018 non-residential program, and now the Education Prevention Specialist, Lived Experience Expert. I have the humbling opportunity to work with our community's most vulnerable and young adults. Breaking the Chains is in partnership with DSS, who provides our CSEC department with referrals from their social workers and Fresno Police Department for our fostered youth and runaways. In my personal experience and with working with the youth, I have witnessed several occasions where a minor youth was deliberately targeted by a trafficker. You see, traffickers know that young people, especially fostered youth, with little to none support are more likely to fall for fraud or coercion because of their lack of resources, survival, and influences. Traffickers know that young people, children, will fall easily to force, fraud, and coercion. Why, you may ask? Well, one is because they are young, and young people typically are easily manipulated. Unfortunately, young people are in high demand of our buyers. And three, most victims of human trafficking have experienced sexual trauma before the age of 13. So sadly, the trauma of human trafficking is simply a walk in the park compared to the trauma that these kids have already experienced. A child's vulnerability is not meant to be a profitable transaction. We at Breaking the Chains are in support of SB 14. We agree that SB 14 will prevent the victimization of children and young adults. Human trafficking is the largest, fastest growing criminal industry in the world, and our kids are the targets. Currently, human trafficking is defined as a non-serious crime. Non-serious. Are you kidding me? Today, we stand against that notion, restating that human trafficking is a serious crime, a violent serious crime, and traffickers will be held accountable in the court of law. My hope today that the passing of the SB 14 will make a lasting statement that God's children are not for sale. All right, thank you so much, Dominique. Your story is powerful, and you are making change in this state. Next up, I want to bring up some folks who are going to talk about SB 553. This is a terrible bill that seeks to put all of the burden on the business owners for the lawlessness that we are experiencing in California. It's wrong. We need to hold them accountable to provide law and order, not put it on the business owners and all the burden on the business owners who are the actual victims of crime in this situation. So first up, we'll have Jaskaran Sahota, who's going to come up and speak. Yeah. Thank you so much, everybody, being here with us. A lot of you, most of you guys are here, like from in Sacramento area, and some of our friends, they drove all the way from San Diego, Southern California, Los Angeles. Thank you so much. SB 553. You guys, all of you guys have read it. And we came here for an American dream. We worked really hard to make our livelihood.
And at this point, this SB 553 is going to kill us all. What's going on, mostly I won't hesitate to say Democrats, they are legalizing shoplifting, criminalizing California, and it's not only good for businesses, but in general and for our community. We need to raise our kids, our next generation, in a very I'm getting very emotional, like when thoughts come into your mind, like what this bill is going to do to small business owners, it's really tough to survive. You cannot have, you cannot have security guards guarding you every day. They're going to start, and at the same time, when you combine all these bills, SB 94, 81, then SB 553, Proposition 47, that means criminals, they can do whatever they want, and Democrats, they're going to protect them, not us. They won't protect you. We need protection. We need politicians to serve the community. They are community servers. We need good people in this building who are going to protect our rights, not criminals' rights. So I would urge you guys all, just support, vote, and fund only politicians who are going to stay on your side, help you guys make California great again. Do not vote and support people or politicians who are trying their best to criminalize California. Thank you so much for being here with us. Thank you. And next we have Paramjit Kiara. Good morning, everybody. My name is Paramjit Singh Kiara, and I'm a retailer in Sacramento. SB 553. This bill will kill all our small business. We are here to protect our business. SB 553 allow all the shoplifter to come to our store and grab whatever they need. The law says we have to have protection plan, wireless protection plan at our stores. That means we have to train our employees how to protect ourselves. Basically, anybody walk to the store, we really can't stop them doing anything. In order to do that, we have to get a security guard. Even law doesn't say, have some amendment, what I heard, we don't need to need a security guard, but how we can stop those criminals when they come to our stores and we stop them. This bill will definitely affect our lives, our families. Doing business in California, it is getting harder and harder. All the bills comes all against retailers. If they really want to protect the stores or the retailers, we should have a more police officer on the road. There's a bill should be go in favor of retailers. In doing business in California, getting more costly. If we have a violence protection plan on our stores, we just can log everything, any activity happen in our stores. So ending up, we have a pile up all the incident,
and it's going to go against us. Basically, if insurance asks us all that log, our insurances will go up. As all the retailers, we know what happened in last year. The insurances goes 2 to 3 times up already. So it's getting harder and harder. We have to get unite and stop this bill. I'm requesting the Appropriation Committee to concern all the retailers out there. We cannot compete the big box stores. We are small retailers. Bigger store can hire security guard. They can afford all the big expense. The small business, we can't do it. So what I'm saying is, basically, we are a business owner, and please do not handcuffing us. Thank you. Thank you so much. And next up, I want to bring up a man who's fighting very hard for us as a district attorney in our state. And it's why people know in Placer County, if you sell fentanyl and kill someone, you will be prosecuted for murder. And I want to invite up our great district attorney, Vern Pearson. Thank you, and thank you to all of you for being here. Sadly, there's many people who work in this building who put criminals before all of you. There are people that work in this building that believe that child sex trafficking should not be a serious felony. Let's talk about some data points real quickly. In the last 10 years, in the state of California, we went from about 160,000 prisoners in state prison down to about 90,000. Where did they go? They're out on the street now. In the last same period of time, homelessness went up by 51% here in California, while it went down by 11% throughout the rest of the United States. A very large percentage of those people that are now living on the streets, breaking the law, stealing from you, were once state prisoners who have been released because of policies coming out of the Capitol here. Crime, property crime, which affects all of you, has gone up so much in the last several years because of the decriminalization of property crime that frankly we really don't know how bad crime is in this state. The numbers, the property crime that's actually being reported is so much less than what's actually occurring. It's time to take California back. It's time to reverse those policies, and for today and tomorrow, it's time to stop some of these crazy bills. Frankly, this SB 553, I debated Senator Cortese about a month ago about his bill. He frankly seemed to not understand the impact that it would have on all of you, that it's going to destroy your businesses, that it's not enough that we decriminalize property crime, but now he's saying you can't stop criminals from taking your property. We have to stand up and take California back. Thank you very much for being here. Okay, thank you so much, Vern. And now I want to invite up Assemblymember Josh Hoover, who is going to introduce one of our victims who are, again, this is a time for victims to speak. We want to hear from the victims of crime in California. Assemblymember Josh Hoover. Good morning, everyone. It's great to be with you here today. I'm honored to stand with you to say enough is enough. Every year, politicians in Sacramento introduce bills that make our communities less safe. And Californians are tired of our legislators prioritizing felons over victims. We are tired of our legislature prioritizing law-abiding breakers over law-abiding citizens. We are tired of our legislature prioritizing human traffickers over our children. And we are tired
of our legislature prioritizing thieves over small business owners. In particular, we are tired of debating a bill that is going to require business owners to pay for security guards while our legislature defunds the police. So, as a parent of three, I'm really honored to introduce our next speaker. I want California to be a place where people move to raise a family, not where people flee to find a better life. And so our next speaker is Ryan Strange, who is also a parent, but Ryan has had to endure something that no parent should ever have to endure. In 2019, Ryan lost his daughter Ryla. She was 1 year old, at the hands of a child care worker. This worker pled guilty to murdering Ryla and was sentenced to 10 years in prison, but is now slated to get out in less than 3. This is not justice, but this is the direct result of the policies that we are passing in this building. It is time for change in Sacramento, so please join me in welcoming Ryan to the stage to share his story. Thank you. Good morning, everyone. My name is Ryan Strange. On February 6, 2019, my daughter, Ryla Jean Strange, was sent to UC Davis Children's Hospital for great bodily injuries to her. I was actually over 3 hours away when I got this news from my sister and mother-in-law to tell me my daughter was at UC Davis Children's Hospital. Upon arriving to the hospital, I was escorted to the back. I saw multiple Sacramento County sheriffs and 2 homicide detectives while I got to watch my daughter sit there fighting for her life, hooked up to a bunch of machines. The very next day, we had to take Ryla off life support. There was nothing the surgeons could do to her to protect her or save her life. To be honest with you, I got to see haunting images of things that I hope no other parent and no other family member has to ever endure or see. I got to watch my daughter with my wife and hold her while she took her last breath of air in this world. My daughter's death was not an accident. Come to find out, our daycare person abused, premeditated, and killed our precious Ryla. It took approximately 5 months for the DA's office to prosecute and put her behind bars. She actually, when they arrested her, she was behind in Sacramento County Jail right over here for 2 days and got released on $50,000 bail for killing a child. Today in Sacramento County, if you abuse and do great bodily injury resulting in death of a child, you get out with 0 bail in our own county. Can you believe that? Yeah. Fast forward in April 21, our child was convicted of PC 273A.A. That's child endangerment with PC 12022.95, which is great bodily injury resulting in death of a child. This charge was supposed to put this person away for 10 years, and right now, as of I'm speaking, our child's killer might get out by end of this year, which is approximately 2.5 years. I bet you all didn't know this. I bet most people weren't even aware this is what it is if you abuse and kill a child in our state. Matter of fact, we are the only state in the country that says this is okay. Every other state in the United States of America actually goes and says it's not okay to abuse and kill a child. We're the only ones that accept this.
Back in April of this year, Josh Hoover and I, we went and I helped put a bill together called AB 1764. It was named Riley's Law after our daughter. The bill and all it asked for was one simple thing. The reason why she's getting out in approximately close to 2.5 years, if not, is because she double dipped in a good behavior credit system. First and foremost, these charges are considered a non-violent crime if you kill a child in our state from abuse. It's not violent, you're a non-violent criminal. And because of this, she got not just regular good behavior credits, but she was able to apply to CAL FIRE's program, which gives you additional double the credits to allow her to get out even early. And actually, she spent maybe a week to 2 weeks behind state prison. She actually got a free pass, never served actual any time as a convicted violent criminal. That's unacceptable. That should be unacceptable. This bill was to say, hey, if you go and abuse and kill a child, you can't go be part of CAL FIRE's program. That's for non-violent crimes, not violent crimes. The political consultants who were talking to the safety committee said, oh no, this affects Proposition 57. You know what? CAL FIRE program has no association, it's not directly linked to Prop 57. It's something completely separate. This bill would have never done anything to Prop 57. Yet they were told that, and they didn't vote no, they didn't vote yes, they chose to stay silent, which is essentially close enough to saying no, that it's okay that our children can be abused and killed in our state, and people can almost essentially get away with it. I'm hoping this upcoming year, and as well as what the current bills are in place that are allowing people to get early parole for crimes like this, which is part of it, is that Josh Hoover and I can be successful and go back and hopefully protect children from abuse and hold violent people who choose to harm our children and protect them. Because we got to do it. It's the right thing to do. Children are our future. That's why we work so hard. Your small business is to provide too. So I hope you support me. I actually hope our governor supports me and says child abuse is not okay in our state, because 49 other states says it is not okay. I hope the lieutenant governor, I hope everyone in the assembly and the Senate takes this and puts children safety and crime first, not last place. And Thank you so much. And, you know, these are the stories. Common sense legislation that goes after those who are harming our children, killing our children. They get killed in the Public Safety Committee in this building. It's wrong. Enough is enough. And somebody who's been fighting for that tirelessly is my next guest. She's a victim herself, but took that and said, I'm going to go out there and make sure that no more victims get up, that I support victims, and that we make sure there's less victims in this state, and has been fighting against these crazy policies for many years now. Her name is Nina Salerno-Besselman, and I want to introduce her. Thank you, Nina, for being with us. Good morning. My name is Nina Salerno, and I serve as the president of Crime Victims United. I'm proud to stand here right now with my 90-year-old mother, who in 1979 started Crime Victims United after the brutal execution, domestic violence murder of my sister. And she founded it with one mission in mind, and that was to support and strengthen public safety, to promote balance and common sense in the criminal justice system, and to protect the rights of victims in our communities. It appears that's something that this legislature, not the ones here, thank you for the ones here, but most of those ones in the building have forgotten, is that we in the communities and we as the victims are the other side of the scales of justice and deserve to have our voices heard and to have balance. While I've been an ardent advocate for victims' rights and a prosecutor, I'm also the daughter of small business owners. I'm a small business owner myself,
and I'm a single mother. And while I'm honored to join with Californians Against Crime and all of you to be here today, I find it disgusting that we have to come here. I find it absolutely a horrid offense to each and every one of our families that we have to come here to voice opposition to these so-called criminal justice reforms, which are just lies that are going to let predators out on our streets. That we have to fight against SB 553, ACA 4, SB 81, and SB 94 is an offense to each and every hard-working individual that stands here today, to all of us in our California communities, and to the victims. ACA 4 would reward felons by allowing them to vote while they are still incarcerated in prison. Let me say that again. The very people that harm our families, that traffic our children, that rape, that murder, that steal and destroy your small businesses will be allowed to vote for our sheriffs, for our judges, for our district attorneys, for our elected leaders, for our county supervisors. Murder victims were stripped of their rights to vote by nothing but being an innocent victim of crime. Victims of human trafficking, rape, child sexual assault, business owners who are being destroyed often don't always recover. And yet, we're going to allow the very people under ACA 4 that stripped us of those rights, our right to live safely in California, vote. I find that the most offensive thing to happen to victims of crimes in California. SB 94 is also not only a misguided criminal justice reform, it is an absolute lie that Senator Cortese and his proponents have put out to California. This legislation would send a chilling message to all of California and the nation that the suffering and pain and trauma that victims endure doesn't matter and fails in comparison to the rights of vicious and heinous murderers. Let's be clear. Senator Cortese and his proponents would like you to believe that SB 94 is going to let out people that are older criminals in our community saying that they wouldn't harm again. First of all, he has no facts to that. Secondly, these individuals that receive life without parole in California earn their way to life without parole. And when I say earn, that's because they commit murder, why they rape, why they commit child molest, why they burglarize, why they bludgeon people to death, why they light people on fire. They prey on women, children, and elderly. A victim never ages out of their trauma. What right does a heinous and horrendous murderer have to age out of prison? What right does Senator Cortese and proponents have to allow those people, and by the way, they don't even have to show any rehabilitation or remorse. What right does this legislature have to let them back out in our communities when we said they are horrendous murderers and deserve life behind bars? SB 81 is also a dangerous criminal justice reform. It would allow and mandate a presumption that a person who is eligible for parole would be released. That means that when a vicious and violent lifer comes up for parole, there's a presumption that they should be released. And we, as the victims, as the prosecutors, as public safety advocates, have to prove that they are dangerous. That just seems backwards. They should earn their way to parole through rehabilitation and remorse. As a victim who has had to fight 12 parole hearings for a murderer who received a life sentence for the murder of my sister, I can tell you the trauma that it brings to a family is unspeakable. And yet now, because of SB 81, if it passes, my family will have to face a parole hearing, just like many others, and prove why the person has to stay in prison. It seems just unbalanced in our system. And then down to SB 553. Like I said, I grew up as a daughter of a small business owner, and I'm a small business owner myself. How can anyone in God's name
say that it is okay to destroy what our families depend on. What all of you who are hardworking, tax-paying individuals in the state of California, and yet you're going to become second to criminals, I say no. So I want to thank you all for being here. I want to thank everybody for coming together. I say we continue to do this until this legislature, this governor, this entire administration starts understanding that victims have a place, victims have rights, and you and I, as hardworking individuals in California, have rights, and they come before criminals. Thank you. Thank you, Nina. Let me hear you say no on 553. No! 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 No on 553. Enough is enough! Enough is enough! We want to provide safety for our communities. And I want to thank you guys for being here. Next up, I want to invite someone up. Not only do we have to stop SB 94, but I want you to know this is already happening. They're already letting people get released when they were supposed to go to prison with life without the possibility of parole. And this is happening to someone in my community. And I want to invite up Valerie Ingebretson, whose son was brutally murdered in Khalsa. And his killer now has the ability to get out, even though he was supposed to go to jail for life. But because of the laws passed here, and now SB 94, they're going to let people get out early. People who committed very heinous and brutal crimes against our community members. We can't allow it to happen, and I want to invite up Valerie to please come and speak to us. Good morning, everyone, and thank you for having me here this morning. My name is Valerie Ingebretson. I'm here to speak on behalf of victims of violent crimes, and more specifically, on behalf of my son, Eric, who was savagely murdered at the tender age of 16. I'm here to testify to the devastation that poorly written, one-size-fits-all legislation has on families like mine and all the other ones here this morning, and the very real threat they pose to the public. In 1997, yes, 26 years ago, my son Eric was a promising athlete and honor roll student, and very well liked by his peers. That summer, on the night of July 15th, two of his closest friends, 16-year-old Nathan Ramazzini and 18-year-old Leo Contreras, picked him up from work and lured him to his violent end at a remote location by the Sacramento River, leaving his body battered and bloody from over 17 stab wounds and 4 death blows from a bat. A search party was held on July 17th, which is when the unidentifiable body of a young boy was discovered. That same day, Nathan and Leo were detained, and our family nightmare began. It was determined right away that Nathan was the mastermind behind Eric's murder. He was tried as an adult, and in 1998 sentenced to life without possibility of parole, plus 1 year for special circumstances. Nathan's sentence provided us with a sense of justice for the senseless loss of Eric's life. Little did we know our California legislators would put us through a different kind of nightmare 14 years later, which continues to haunt us to this day. In 2012, SB 9 was passed, allowing criminals who were under 18 at the time of their offense and sentenced to life without possibility of parole to petition for a recall and resentencing hearing up to 4 times. Shock can't even begin to describe how we felt, but they were just getting started. In 2016, Prop 57 was passed, requiring judges rather than prosecutors
to determine whether juveniles charged with certain crimes should be tried in juvenile or adult court. This law will allow Nathan to request a transfer hearing to determine if his trial should have gone to juvenile court or was indeed appropriate for adult court. In 2018, SB 394 was passed, stating if you were a juvenile at the time of your offense, sentenced to life without possibility of parole, you'd automatically receive a parole hearing by your 25th year of incarceration. Our family kept taking blow after blow after blow, just like Eric. Nathan, again, one of his best friends, his first resentencing hearing in 2018. Thankfully, the judge saw through his evil and total lack of remorse and denied his resentencing. While we celebrated this victory, it was one that carried a great deal of sadness, knowing he'd have additional undeserved attempts that would place our lives on hold again. Nathan's initial parole suitability hearing was on July 11th this year. The parole board denied his parole for 3 years, citing his lies, manipulations, and violent behavior while incarcerated as the reasons. At the end of the hearing, we received the following warning. I need you to prepare yourselves. He will eventually be released. I hope all the powers that be listening today know where I'm going with all this. These overly broad, soft on crime bills with zero consideration for victims, plus families like ours, through a repetition of gut-wrenching hearings that only serve to re-traumatize us. These efforts to free the worst of the worst killers who offer no remorse and are incapable of rehabilitation have neglected what is supposed to be protected above all else. Public safety. SB 94 and SB 81 will cause devastation at a catastrophic level. They put more innocent lives at risk. Life without parole will become extinct, and a heinous murderer all they'll have to do is sit tight and wait for their guaranteed freedom. In closing, these questions must be asked of the authors and supporters of these bills. Do you care about our dead loved ones? Didn't they deserve the chance to vote? Don't they deserve an early parole from their grave? Didn't they deserve to live out their lives? Please show us that you have morals and ethical standards that are not based on political agendas, but serve to truly preserve public safety and uphold consequences suitable for the most egregious offenses. And that is your most important job. Thank you. Okay, thank you. And as you were hearing these stories, this crime is plaguing us across this state. These terrible stories. It needs to end. And I want to invite up Raman Gill, who is going to speak about SB 553. Hello, everyone. I'm Raman Gill. I'm a small business owner and not so proud Californian. I'm here to talk about SB 553. To me, it looks like a workplace violence documentation plan. Although the intent is good, nobody wants a safe workplace more than the business owners. So I had high hopes from this bill. But what I say is trainings, logs, reports, procedures, reviews, restraining orders, and record keeping.
as if we are not already buried under documentation. To me, it looks like they're trying to fix fourth stage metastatic disease with a Band-Aid. To me, it looks like they're shifting blame to the small business owners that the rise in crime is because we are not doing enough documentation. How does documentation and incident reporting is going to prevent the violence from happening in future? We know in healthcare, we have training, we have incident reporting, but that's not preventing the violence. What's preventing the violence is restraints. So that's what we need. That's what we need in California right now, to put restraints on crime. So I know what the record keeping is going to do. It will increase the workload and the expense. It will increase the insurance premiums, which has already spiked. It will make the insurance companies leave California. So we business owners are on our own. It will also increase OSHA fines. So 18,000 for the first time and 25,000 for the next violation. Governor Newsom, I hope you're listening. I want to talk about, and I did my homework. So this is from California.gov. It's a small business fact sheet. It was released on 9/9/20. It says California small businesses are drivers of economic growth, creating 2/3 of new jobs, half of all private sector employees. California is home to 4.1 million small businesses, representing 99.8% of all businesses, and employing 7.2 million workers in California, which is 48.5% of the state's total workforce. The COVID-19 pandemic has presented a significant challenge to small businesses, employers, and employees. In August, small business majority survey data found 44% of small businesses at a risk of shutting down. Data released through the Census Current Population Survey found that minority-owned businesses are disproportionately impacted. The number of active business owners by African American dropped by 44%, Latinos by 32%, Asians by 25%, and immigrants by 36%. Governor Newsom, I hope you watch those smash and grabs videos on YouTube. There's one particular one I want you to watch that's called Jewels by Allen. So as those three robbers, they walked in, there were two ladies who were shopping, and they dropped down to the floor to save their lives. And that too, in the middle of the day, they took $900,000 worth of merchandise, and guess what? No arrest has been made so far. So out of 3 top 10 cities for retail crime are in California, with LA on the top. You tell me how's record keeping and charging hefty fines to us hard-working business owners is going to solve the problem. I'll tell you what will solve the problem: strict retail theft laws. Things are getting out of control. We need accountability and consequences for bad behaviors. There's a survey from 1,000 Californians, which included online interviews by Bold Decision and Pierpont Consulting from November 22. 61% of Californians want violent offenders to be kept in prison for their entire sentence. 89% agree that prosecutors who refuse to enforce the law should be replaced, and 50% support funds to law enforcement. So, Governor Newsom, we know the behavioral health situation in our state, and we are not very proud. There are not enough
providers, and this bill, SB 533, will put us in a really bad situation because you're requiring us to provide behavioral health counseling to all of our employees. So this is a one-way street. We, the people, are out. We need results. California is our home, it's our heart, and we want to make it golden again. With this, my main focus was on crime. I have 3 youngsters who worked very hard to gather data on SB 533. I would like to introduce them. They are Harleen, Brandon, and Gurleen. Please listen to them because these youngsters, I see hope in them for the future of California. Thank you so much for your time. ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ 553 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਟਾਪ 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 553 ਸ਼ੋ ਯੂਰ ਹੈਂਡਸ 553 SB 553 ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ what is happening in California they are letting criminals out they are robbing everything bad is happening 553 stop stop ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ My name is Gurneil Singh Boprai. I'm on the Stockton City Planning Commission for District 5, which encompasses the Port of Stockton. Today I'm here to tell you exactly what you want to hear. I'm here to talk about the new amendments on SB 553 and how they make this bill worse. Yesterday, the youth was successfully able to secure a copy of the new amendments from Chris Holden's office. According to the new amendments to SB 553, the biggest concern is that employers with 50 or more employees are already required by state law to provide employees with health care insurance and will still be excluded from SB 553. Also, employers that do not directly serve the public and have less than 10 employees will now be excluded, such as law firms and tax firms. Thus, small businesses that directly serve the public, such as liquor stores, smoke shops, gas stations, hotels, restaurants with less than 50 employees will still be impacted by SB 553. Furthermore, under these new amendments, you are not required to hire a security guard, but if you do not hire a security guard under your workplace violence protection plan, you will be held liable for workplace violence experienced by employees that could have been prevented by a security guard. Many other new amendments are very concerning. The original language to the bill required a recorded statement to prove the threat of violence. Now, any verbal statement can be used to claim a threat of violence, removing the requirement for proof. The new amendments also eliminates procedures to obtain assistance from law enforcement, putting all liability on the business owner without any support from law enforcement. The new amendments remove the requirements for employees to document communications regarding workplace violence, further eliminating proof that would help alleviate the liability on business owners. The new amendments remove the procedures for post-incident response and investigation in the Workplace Violence Prevention Plan. Thus, employers who fail to implement effective procedures on their own are at a greater risk for liability. Finally, the new amendments mandate a workplace violence protection plan without dedicated safety personnel. Thus, business owners are at a greater liability for employees who confront workplace violence under their workplace violence prevention plan. As you can see, this all has made SB 553 worse, not better. The new language on SB 553 still treats employees in all businesses like hospital employees. Violations to SB 553 can cost up to $18,000.
Even if SB 553 is passed into law, we will stay united. We will not give up. We will put SB 553 on hold through a formal referendum until the voters of California vote on SB 55 directly as a proposition in the next election. I can tell you, my father owns the oldest truck stop by the Port of Stockton, and we see violence every day. If you go there tonight, I promise you, you will see 12 prostitutes that we cannot kick off our property according to the police. Shame. Shame. That is shameful. Shame. I have myself experienced violence at the hand of drug crime lords. As a kid in 2nd grade, when I was walking with my brother to the park, I was hit and run by a drug dealer who was high. And it took over an hour for the ambulance to come to help me. It took the police 2 years to arrest that drug dealer. And since then, it has gotten worse. Okay. I have personally seen this. My father has personally seen this. We have been victims to this, and it's only getting worse. We need to stop SB 553 at any cost, and all the elected officials behind me, senators and assembly members, we need to support them with everything that we have. These are the kind of politicians that deserve to serve at our state capitol. Thank you. Thank you so much. It's so great to see the next generation that is fighting for California, and we are so excited for your fight. Thank you for informing us of the latest developments on this bill. We need to stop this. So I just want to tell you all, thank you for allowing us to be with you this morning. We're going to go back into that building. We have session this morning. We're going to continue to fight for you, fight for the victims, and we need to stop crime here in California. Stop these bad policies. No on 553. No! No on SB 94. And let's pass SB 14. No amendments. Pass it to the floor and let's get this through. Thank you. So ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ we've been waiting we listen to everybody to the victims. I would like to welcome State Senator Brian Dill. He's been working with our community for a long time. He'll be one of the last English speakers, then we can come back to our community. ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ. State Senator Brian Dill. Good morning. Good morning. No on 553. No on 553. Okay, you've heard a lot this morning. My message is there's a yes on 847. Allow you to wear your turban while you ride a motorcycle. That's in the Assembly Appropriations. Yes on 14. Yes on SB 14. My last message is you are making a difference. There were not one Democrat legislators here today, all Republicans. Who stands with you? United, we're strong. We must stay united. Do not give up. You are making a difference. They are trying to amend bills, not working. We will never give up. Small businesses are the heartbeat of California. I'm a small business owner, less than 10 employees. You have no representation in there. You must unite all small businesses. We must stay together. We must communicate, and we must push back against politicians who don't understand what you do. You are strong when you are united. Let's stay united. Commit to the next 10 years to take back California for small businesses. Large businesses are competing against you as well. They own the legislature. Small businesses, we are stronger together. I want to introduce the author
of one of the greatest bills in the state this year, SB 14, Senator Shannon Grove. Thank you. Eitan, get this, just in case I do it right. I'm gonna try something here, so please forgive me if I do it wrong. Okay? Statsi Akal Sarano, Garabat Arata, Tanaba, California lead, Asanti, Sacramento, Anda. In the real world, I'm a small business owner. Are you translating? Afterwards. Oh, afterwards. In a real world, I'm a small business owner. I get FICA, federal, FUTA, SUTA, EDD, workers' comp, liability insurance, Cal OSHA, mandates to protect our employees. But SB 553 is completely unacceptable and is an attack on small business owners, specifically targeted to the Punjabi community. It only came about after what happened in Stockton when a Punjabi business owner declared war on individuals that are stealing from them every single day. War on criminals. You have the right to protect your livelihood and your business. You also have a responsibility to keep your employees safe, which I know all of you do your very best to do. Shifting gears to SB 14, I'm the author of SB 14 to stop selling children for sex in the state of California, to put perpetrators behind bars that sell children for sex and traffic them for their own financial gain. These bills are held in Assembly Appropriations. We're confident with our 64 co-authors, a true bipartisan bill, that we will be able to get this bill out of the Assembly Appropriations Committee. It would be unethical and immoral not to pass this bill with all the support from the legislators in this building, the thousands upon thousands of Californians that believe this is good policy, and all of you that have engaged in the media that have no comprehension of why it's been so hard to get this bill out of the building behind me. I want to thank you, because it's not often that we have rallies like this where people engage in the process. Your vote matters. You need to understand that. Your vote matters, because laws like this, SB 553, should not be passed, and laws like SB 14 to protect our children should be passed. God bless you. My Punjabi community calls me Pataka. I wear that badge honorably and proudly. Thank you for being here. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ My name is Mandeep Singh. I'm Vice Chair on Planning Commission in City of Selma. I'm CEO for the League of Rights and Justice. With me here is Senator Brian Hawley and another Senator Shannon Grove. So when we are talking about we are these guys and who you are, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਕਟਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। We are here to oppose 553. We all know this is anti-business bill. And here also I want to bring you, most of us came here with our turbans on our heads. So these are our crowns. And we have Mr. Brian Hawley with us. He is the guy who came forward. He came forward to help us to keep our turban on our head. He is the guy, he drafted SB 847
so that we can ride on bikes with our turban. Our turban is our proud. Also, all we know, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕਸੂਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜੇ ਅੰਡਰ ਏਜ ਨਾਲ, if there is any mishappening, that's not a crime, not a felony. And Senator Shannon Grove, she has drafted SB 14 that is typically to stop human trafficking, to stop victimization of the girls underage. So we really thank these two best friends. Also we have like our Senator Brian Dhali's wife, Megan Dhali. She is the one who is helping us. She is the one of the 3 guys who voted against SB 403. ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ unity is strength. SB 403 ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ Mr. Dhali's wife, she stood with us and she voted against the bill. So ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। We have to oppose SB 553. We will kill this very soon. And also we have to support SB 847. We have to support SB 14. So ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ are we happy with the safety and security provided by Californians? No. So stand with us, stand united. We will make a change. We will bring a safe and prosperous California. Bolo Sonihara! Bolo ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਨਦੀਪ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ। ਸੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 553 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 553 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਵਧਾਊਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਚੋਰੀ ਕਰੂਗਾ, ਰੋਬਰੀ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਡਰਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟੂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਨਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ when did defending yourself became crime in USA? ਕਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, EMPLOYEE ਦਾ ਬਚਾਉਣਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ 553 ਦੇ ਉਲਟਾ, ਸੋ 553 stop, 553 no no no। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਓਕੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਬਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਸੈਨੇਟਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਰਮ ਬੈਂਸ ਭਾਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। First and foremost, I'd like to just tell you guys that government's #1 responsibility is public safety, and our state has been failing us, with the exception of the folks that were standing behind us here earlier. So I'd like to, on behalf of everybody here, thank Assemblyman Gallagher, his staff, and his colleagues that came here to support and stand by each and every one of you. ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਕੇ
ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਜੋ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਚ we're here to stand with you to oppose SB 553, but most importantly we're here to support you and your small business, right? So I'm forever thankful and grateful for everybody that's here in attendance today, right? We're supporting small business owners. We need to get tough on crime, and most importantly, we're hearing some of you guys have come as far south as San Diego or Los Angeles and as far north or close to the Oregon border. We want to thank you. But more importantly, if you've not received one of these, this is a list of everybody that's on the Appropriations Committee. Assembly Member Megan Dolly was here in support of you, each and every one of you. She's the vice chair. This is going to be voted on tomorrow. They are going to vote on this tomorrow. I would encourage each one of you, if you don't have this list, get it and go speak to your representatives. ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਰ it's great. But ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. Right around the corner is their offices. We have their names with their office, which rooms that they're in. Again, they need to hear people from their districts. They need to hear their constituents' concerns. So that way tomorrow when they vote, that they vote against SB 553. Those three bills need to stay in the Appropriations Committee and not get out. The one that we're supporting is the SB 14, which you guys all heard of, is against the trafficking. But the other bills need to stay in the Appropriations Committee. And it will not happen without each and every one of you. Your voices need to be heard. Everybody that was here heard you. We heard you loud and clear, and we're with you. We're all in this together, but we need to make sure that those Democrats from Southern California or the folks that are on this list, that they hear your voices as well. Baki, I want to apologize but more importantly, I want to thank everybody that's up here, Assemblyman Gallagher's staff for blowing the permit and making this all possible, Punjabi Radio USA for really spreading the word, getting a group together of this size. It takes a village, and I'll tell you, you guys all came together for the right reasons, and we're going to make sure we kill this bill tomorrow. This is the QR code they can scan. For the same one? For the same one. So there's actually, if you guys don't have this list, you can actually scan this QR code, and it gives you a list of the Appropriations Committee members, and again, their address and their room numbers. Please do not go home without going to their office. Even if your representative is supporting you and is opposed to this bill, still ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, I request each and every one of you, before you go home, make sure you go through their office and make sure your voices are heard. And ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਮਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਅਸਲ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ। Good morning, everybody. I'm so happy to see you all here again after 8 days. Lot has happened since we started the fight right here 8 days ago. So I have 2 slogans. I want to share those slogans. We will start my conversation, and my conversation is your message. It has nothing to do with me. I'm a small business owner like you. I will be representing you. I will be speaking your voices. So 2 slogans we start with. The first one is, I will say, to save small businesses, and you guys are going to say, stop SB 553. I repeat, I will say, to save small businesses, and you guys say, stop SB 553. And the second slogan is, listen lawmakers, don't steal our businesses. Listen lawmakers, and you guys are going to say, don't steal our businesses. Okay, let's start.
To save small businesses. Stop SB 553. To save small businesses. Stop SB 553. To save small businesses. Stop SB 553. Listen, lawmakers. Don't steal our business. Listen, lawmakers. Don't steal our businesses. Listen, lawmakers. Don't steal our businesses. Okay. So last week we talked about the original bill which was passed in Senate, SB 553. The bill is written with the intent to save for the safety of the employees. We do care about the safety of our employees. And small business owners, we are not only the owners, we are also the employees. We do care about our own safety as well as the safety of our employees. Anybody here who do not care about the safety of employees? We have about 2,000 people here. I don't see a single hand which tells or which says we don't care about the safety of our employees. Then what is the problem? Lawmakers, everybody here, we do care about the safety of our employees. We do care about the safety of ourselves. Lawmakers, we are getting to know you guys. All of us here, we did not know you 8 days ago. I just came to know one lawmaker that day. That was Mr. Dave Cortese, who authored the bill. You guys all know who have assembled here. Let So I was given the message that the assemblymen who will be voting on this bill, they are entering the buildings. They are coming here. So it's okay to yell and send them the clear message. We know your intents, we know your qualifications, and we know our business. We know why our businesses are important to us, and we will educate the lawmakers. The education of lawmakers started 8 days ago because you guys spent countless hours, day and night, to understand the bill and educate the lawmakers. 8 days ago, we came here. So, let's do the slogan one more time. Anybody? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਗਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਗੁੱਜਣ ਲਾਪਣ ਆਪਣਾ ਜੋਸ਼ ਯੂਨਿਟੀ ਦਿਖਾਣੀ ਆ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਟਾਪ 553 ਐਸਪੀ 553 ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸਟਾਪ 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 Stop SB 553! Stop SB 553! Stop SB 553! Stop SB 553! Do we need SB 553? Do we need SB 553? Do we need SB 553? Stop SB 553! Stop SB 553! Stop SB 553! Stop SB 553! Thank you. So on 26-7 days ago, about 100 people, small business owners, came here. We met the representatives, the bill directors of all 12 voting members, Democrats. You know what? We found out not except one, nobody even studied the bill, and they vote on that bill. And they decide the fate of small businesses. So that's the education we got.
These lawmakers, they don't study the bill. They just vote along party lines. So we shared our position paper on this SB 553 with them. And then we started getting approached by their agents, double agents, who work both ways. They pretend to be like us, and they pretend to have the connections with the lawmakers. They project their powers. But gentlemen, we know the truth is going to be the victory. We understand their double faces. I'm not going to name them here, but all of you know who they are. So they made some amendments on the same day we came here. We were here the whole day, knocked at the doors of every voting appropriation committee lawmakers. Same day at 5:40 p.m., they issued amendments. They issued amendments. 2 days ago, we got our handle on these amendments. And you guys saw victory speeches, victory messages, wait for the victory, we already won. And we said, not that fast. Let us study it, and we will tell you what these amendments are. I want to take just 5 minutes to walk you through the amendments. They removed 9 pages of the old bill. 9 pages, that seemed a lot. Out of 32 pages, they took out 9 pages. Some people got excited. This is wonderful. Oh, they are making this bill good for small businesses. You know what? They added 2 pages, only 2 pages. And those 2 pages are these first 2 pages here. And what this tells? The new language. We would be responsible for preventing crime. Small businesses would be responsible for preventing crime. There are 4 types of crimes. If a criminal comes from the street with the intent to commit crime on small businesses, it is your responsibility to stop that crime. We need to develop plans. We need to document. We need to create logs. They are passing the buck on us to be responsible for the law enforcement responsibility. Nobody, no business will be exempt. If you have 1 employee or more than 1, you fall under this, irrespective of the type of businesses. Second point, our responsibility. So they are doing their job. They are passing the laws. They are making the laws. What do we do? What is our responsibility? What is your responsibility? Exactly. We need to stop the bad bills. That's why we are here to tell them, this is bad bill. You cannot shove this bill on our throat, through our throats. Second responsibility, not only stop the bad bills, we need to create the bills which support us, which protect the small businesses. We are not going to be reactive. We are going to be proactive. We will create the bills which will save. We will create the bills with the help of the educated lawmakers. We don't care. The educated lawmakers can be Republicans,
they can be Democrats, they can be independents. We don't care. We are not here for politics. We are here to protect and preserve our livelihoods, to prevent and protect, to prevent our businesses from criminal activities, and to protect our employees. So we need to create new bills. How do we create new bills? By educating ourselves. And coming from a position that the existing voting members who have thought of voting yes on this bill, they are illiterate. They don't have time to study the bill. All they know is whatever happens here in news, then they get shaken a little bit and then they forget. So we need to educate ourselves and we will educate them. Third point, what is next? No matter what, if the bill passes or fails or they create a dent, we are not going to stop. We need to continue organizing on our groups, WhatsApp groups, Telegram. We need to educate ourselves. With your support, we will achieve our objective. I'm going to say, yes, we can. With your support, we can do it. You say, yes, we can. Yes, we can. With your support, we can do it. Yes, we can. Yes, we can. With your support, we can do it. Yes, we can. Yes, we can. With your support, we can do it. Yes, we can. Yes, we can. Thank you. Thank you. ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੌਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆ ਬੇਨਤੀ ਆ this area is reserved for somebody at another group at 10:30 we all have to make our way south and I would encourage you if we do not have this barcode I say we all go march together to their offices right now ਚਲੋ ਲੀਡ ਕਰੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਉਹ ਸੇਫ ਆ let's go do that first ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ let's go do it together let's go right now we're going to their offices ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ Just quickly 1 minute Sacramento County from Supervisor Sue Froster. Good morning. My name is Sue Frost. I'm sorry I'm a little bit late and I'm getting here just in the end, but I have something quick to say. I want to say a special thank you to the business owners because you're the backbone of freedom in America. You create 80 to 90% of the jobs that we have as individuals, making our dreams come true as families. And as you move forward, they shut me up. SB 553! SB 553! SB 553! ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸੌਰੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ SB 553 No SB 553 No SB 553 No You want this bill You want this bill No ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨਗੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਏਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਖਲੋਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਆ SB 553 No SB 553 No SB 553 No ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਿੱਲ 'ਚ ਬਿੱਲ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸਰੋਪੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਲਾਇਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SB 553 No SB 553 No SB 553 No Stop SB 553 Stop
Stop SB 553! Stop SB 553! Do we want SB 553? No! Do we want SB 553? No! ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਟਾਪ 553 not SV only. ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸੇਵ ਆਵਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਟਾਪ 553 SV ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ। Save our California! Stop 553! Save our California! Stop 553! Save our California! Stop 553! Save all retailer! Stop 553! Stop criminal! Stop SB 553! Stop SB! ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਆ। SB 553 ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਭਾਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੈਦਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर एवरीवन ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੱਸੋ ਤੀਰਥ ਭਾਜੀ, ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੈਨ ਮੇਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਸ ਦੈਨ ਮੇਕਿੰਗ ਇਟ ਬੈਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਦੇ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਜਿਸ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਥਿੰਕ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੈਨ ਮੇਕ ਇਟ ਈਵਨ ਵਰਸ ਐਂਡ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਵਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ 553 ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੌਗਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਣਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੌਗਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਲੌਗ ਫਿਰ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈਪਨ ਇਨ ਦ ਸਟੋਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੈਫਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਗ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਲੇਬਰ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ, ਵਿਚ ਕੈਨ ਕਾਸਟ ਮੋਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ $18,000 ਫਾਈਨ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ, ਦੈਟਸ ਫਰਸਟ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ 25,000 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ actually small business actually literally surviving right now, but it's going to make it even worse if it pass 553. so ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ VOTING ਕਰੋ ਤੇ 553 is a killer for small businesses. ਸੋ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, which is really good and they are looking through the windows what's happening downstairs, ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, which is we're spreading the word through the whole United States, which is really good. ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ SB 553 ਨੂੰ ਨੋ ਕਰੋ ਤੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਬੜੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟਸ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਪਰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ SB 553 ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੋਈ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਸੋ ਨੈਵਰ ਨੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਹੈਵ more than like 3,000 people gathered here. ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ, which is really good for everyone, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਇਹਦੇ। ਪਰ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿਟਰਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਆਈ ਮੀਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਨਰਸ ਹੈਗੇ ਦੇ ਆਰ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ देयर ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ, देयर ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। EMPLOYE ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, EMPLOYE ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਵਰਕ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ? ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਕਿਲਰ ਬਿੱਲ ਹੈ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ, ਤੇ ਦੈਟਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਜੁੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਰੋਜ਼ਵਿਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਰਨਾਕ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੌਗਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਆ, ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰਦਾ ਆ, ਕੀ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਜਾਓ ਮਰਜ਼ੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਰਮਨ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲੇ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਰਮਨ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਆ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਇਹਨੇ ਕਿਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਲਰ ਬਿੱਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨੇ ਕਿ 18 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਅਪ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ 'ਚ ਭੇਜਤੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਂਭੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਨੇ, ਆਈ ਨੋ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਲਾਇਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੰਗ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਸਪੋਰਟ ਫਰੋਮ ਐਵਰੀਵਨ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਆਪਾਂ ਐਲਕ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ 553 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਫॉर ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਚੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 950 ਇੱਕ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਜੋ ਤੀਜਾ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਫੇਰ ਘਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਸਟੂਪਿਡ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ 553 ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ EMPLOYE, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ ਬੈਕਬੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ, ਗਾਂ ਲਈ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਗੁੱਡ ਲੈਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ। ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਿਆਣੇ ਦੇਖਦੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾ ਪੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਫॉर ਦ ਯੰਗ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਟਾਪ। So from your radio, I just want to let all the lawmakers know and the assembly members know that if you have made up your mind that you are going to bring this bill, please strike out small businesses and retailers out of it. Please take us out. But I just want to let you know, we the people, this is a one-way street. I have already said it once, I'm saying it twice. It's a one-way street. We are out. Nothing is stopping us. And we want to make California golden again. Thank you. Thank you. ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਪਹਿਲੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਓ ਸਟਰੀਟ ਆ 1021 ਓ ਸਟਰੀਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਜਕਾਰਨਬੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰਪਾਲ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਏ ਆ ਕਿ SB 553 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ।
ਤੇ ਫਿਰ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਰਡਨ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਦੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਖੋਲਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਇਰਡ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਲੌਂਗ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਪਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਯਾਰ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਹਜੇ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਈ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬਾਂ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਆ ਜੌਬਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀਆਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਸ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸਟੋਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ। ਹੱਲੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ 7-11 AM/PM ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਬਿਗ ਬਾਕਸ ਸਟੋਰ ਆ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਰਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਦ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਪੀਪਲ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ, ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਡਨ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਸਿਰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋਣਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਐਜ਼ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਐਜ਼ ਅ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਹੁਣੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਥਿੰਗ ਅਗੇਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਾਊਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਾਊਡ ਦੂਣੀ ਹੋਈ, ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੀ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਮੋਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜੀ ਰੈਕਡ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਈਵਨ ਪਬਲਿਕ ਰੈਕਡ ਵੀ ਪਿਆ ਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਕਿ ਅਮੈਂਡ ਕਰਾਤਾ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਬੈਕਡੋਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਚਲੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਫੈਬਰਵਰੀ 15-16 ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। 15-16 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਆਲ ਸਟੋਰ ਓਨਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਬੀਇਸਟ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਸਾਡਾ
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਥਾਪੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹੈਪਨਡ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਚਲੋ ਕਹਿ ਲਓ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਕਅਪ ਕਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੈਬਰਵਰੀ 16 ਜਾਂ 15 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹਦੀ ਬਿਗ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਧੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੋਂ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟੁਗੈਦਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਬੈਟਰ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਆ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸੀ ਮਿਲਾ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਯੂਨਿਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਟਾਕਟਨ ਦਾ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ 7/11 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਫਰਮ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਓਨਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਕੁਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਲੈਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਚ ਸਕੋ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਟੋਟਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 5 ਗਾਹਕ ਕਸਟਮਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਮਾਮ ਡੈਡ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਨਕਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸੌਖਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਚੱਕੋ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੋਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਚੋਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਅਵਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਸਕਰਨ ਸੋਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਟੇਲਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੀ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ, LA, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਫਰੈਜ਼ਨੋ, ਇੱਧਰ ਰੈਡਿੰਗਟਨ, ਬੇ ਏਰੀਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਫਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਸਿੱਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਖਾਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ SB 553 ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੈਨੇਟ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੋਪ ਨਾਟ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇਹ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰੀਟੇਲਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਝ, ਹੋਰ ਬਰਡਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀਟੇਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਈ ਜਿਹੜਾ EMPLOYER ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਊਗਾ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਕੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ 47 ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਸ, $950 ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਗਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਓਨਲੀ ਅ ਮਿਸਡਮੀਨਰ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 2-4 ਗਾਹਕ ਇੰਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੀਟੇਲਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਬਰਡਨ ਪਾਊਗਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਪਲਾਨ ਆ ਜਾਂ ਲੌਗ ਆ, ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਯਾਰੀ ਫਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 18,000 ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਯਾਰੀ 25,000 ਆ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਜਾਣ ਦੋ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਛਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਛਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਰਾਜਕਾਰਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਭੱਜ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੱਪਰਵਾਸੀ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਫਿਰ ਕਦੀ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਕਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਬਾਕਸਬਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ EMPLOYEE ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਕੂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ? ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਫਿਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਰੱਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਪਾਇਆ, ਕੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਪਟਾਕਾ ਹੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਮਾਹਰ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਅਗਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈਆਂ,
ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਾਡੀ ਕਰੂਗਾ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਬਹੁਤ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੱਭਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਈ ਹਰਜੋਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ US ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਸਕਰਨ ਸੋਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਗਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੌਂਚ ਫੇਰੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੁੱਟ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਿਮਰਤ। ਨਿਮਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਕਿ ਲਾਈਕ $950 ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਲਾਈਕ ਹਾਂ। ਵੀ 950 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਓਕੇ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਗਮ। ਅਗਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਦੋ ਜਣੇ ਹੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਡੈਡ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਇਦਾਂ ਸਟੋਰ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਸਟੋਰ ਹਨ। ਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੂ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂ, ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਏ ਆ, ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਜ਼ੀ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ 'ਚ ਕਹੀਏ, ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਗ੍ਰੈਬ ਐਂਡ ਗੋ ਸੋ ਈਜ਼ੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਬ ਐਂਡ ਗੋ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੈ ਜਾਓ ਚੱਕ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਗੁੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਜੇ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਓ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਧੱਕਦੇ ਆ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ এনवायरमेंट ਵਿਖੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਪੜਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ। ਘਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਚੋਰੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਵੇਖਣਗੇ ਸਟਰੀਟਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ এনवायरमेंट ਵਿਖੇਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ এনवायरमेंट ਗਲਤ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਵੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਖਾਲੀ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਈ 100 ਮੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਵਾ
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ 3 ਭਰਾ ਸੈਂਡੀਏਗੋ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ 553 ਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਐਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ 3 ਸੈਂਡੀਏਗੋ ਤੋਂ ਆਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ? ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਆਏਂਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏਂਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇ ਕੀਤਾ, ਮੋਟਲ ਹੈ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਸਟਰੀਟ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਪਸੀ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਡਰ ਭਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਡਾਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਆ ਸੈਂਡੀਏਗੋ? ਜੀ ਸੈਂਡੀਏਗੋ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੱਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲੈਣੇ? ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਰਮਜੀਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੈਂਡੀਏਗੋ? ਹਾਂ, ਸੈਂਡੀਏਗੋ ਦਾ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਮਲੈਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਮਾਨ ਚੱਕਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ ਲਾ। ਇਦਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ 10 ਬੰਦੇ ਆਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਟੋਰ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨਥਿੰਗ। ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਨਥਿੰਗ ਫॉर ਅਸ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ। ਜੀ ਹੋਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ? ਬਾਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਡੀਏਗੋ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੱਲ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਭ ਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਖਰ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਓਲੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ $950 ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। $950 ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ $950 ਬਣੂਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਆਦਮੀ 950 ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਫਿਰ 950 ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, $950 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ? ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਪਣਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਜੇ, ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੇਮ ਹੀ 553 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨੱਠਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੋਹਰਿਓਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੋਹਰਿਓਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ, 950 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਕੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ 10 ਸੈਂਟ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ $1 ਦੀ ਕੈਂਡੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਆ। ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ 950 ਤੱਕ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਘੁੰਮੂਗਾ, ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮੂਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਯੈਸ ਸਰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਂ ਕੁਛ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਜਾ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਦੌੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 4 ਲਾਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਵਾਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। $16,000 ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੱਕ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਆ? ਜੇ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ ਮੰਨੀਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਕਵਰਡ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਫ੍ਰੀ। ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਆ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਆ ਉਹ ਚੱਕ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Speak very well English. He understands it. If you want to have a one-on-one conversation with him, he won't be able to understand, right? He doesn't understand the laws. He doesn't understand there's a login, and that's majority of us here. I'm being very honest. Some of us have businesses that are 2 hours away. You cannot expect us to be everywhere at the same time. It's not possible. Right? So that misdemeanor line, so guess what? When the renewal comes every year for the alcohol beverage control, if the owner has a misdemeanor, even though he followed the law, he didn't break the law, but according to the state, they're saying, oh, it's a misdemeanor. Guess what? Your license won't be renewed. So what do we do on that? That's what I want to ask. So first and foremost, what you're asking is a policy question. What I'm trying to explain to you is, number one, Mr. Holden is not the author of the bill. He's looking at the fiscal part of the bill. A lot of the questions and concerns that you all have here today are policy questions, and I understand what you are saying policy-wise. What I'm saying is what he's looking at and the committee looks at is the fiscal part, which is how much does it cost? As the gentleman from Pasadena mentioned, you cannot put a cost on disrespect, on financial loss, and things of that nature. And I totally understand that. I apologize for that. No, you don't have to. Can I take one more person? One thing. A lot of discussion there, but can you tell us, can this bill be annulled, or you can tell us a method where people can come and voice their thing? We want to know 2 things only. No more discussion. Yeah. So there are 1, 2, 3 other opportunities if you want your voice to be heard. So, for example, if this bill is on the assembly floor, you can go into the gallery. Everybody can go in. You can go into the gallery, you can sit in the stands, and you can listen to them debate this. Now, they won't be able to fit everybody, obviously, first come, first serve, but there's an opportunity there. The author is a senator, right? So that means it would have to go back to the Senate, where you would once again be able to go into the gallery where they are doing the debate, and then you can hear what each of those politicians are saying, and you have an opportunity to say something at that point. The third part, I would just say this, the third part is the governor, because it won't become law unless the governor signs it, and so those are. There's a business owner in the back. Hello. Yes. You know. Hello, sir. I want to know. Can you recommend to Chris keep that one in the suspense? Can you recommend him? I will speak to him. Yes. Okay. That's good. Thank you. She's coming. ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਡੇਟ ਲਵੋ, ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਆ? ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਕੱਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸਾਰਾ, ਹਾਕੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਸੌਰੀ 1 ਮਿੰਟ। Hi, this is a little overwhelming, so just bear with me. I want to thank you first for your time, for being here today and listening to everybody's concerns. You know, we're gathered here because me personally, I voted for Gavin Newsom. I'm a Democrat
at heart. My parents came here, I came here for an opportunity to work hard and to earn an honest living. And my parents own a small business. They're being... What city you're from? Antioch. So I have also voiced my concern to our mayor, Lamar Thorpe. He's wonderful, and he's made it his point to show up and to see how, in whatever way he can support us. So, you know, I've left messages for Ms. Feinstein. I've left messages for Mr. Padilla. These are people we voted for. Majority of us are Democrats, but a lot of these policies are working against us. Right now, our businesses are suffering. You know, I feel like there are more policies supporting theft and crime, like Prop 47. A small business like my parents cannot sustain itself if every day there's someone doing, you know, stealing $50 worth of product. Forget about $950, that's a lot. So we kindly ask our elected officials to please form policies that, you know, combat crime, theft in this country, especially in California, where there are plenty of opportunities for people to go get jobs, to go get a great education. We deserve more. We're tax-paying citizens. We work our tails off. Everybody here, they took the time today. They're probably, you know, I mean, working around the clock. I can say that because I'm in the thick of it with my parents' business. My dad is 75 years old. It's going to be called Black Diamond Market, but right now it's a liquor store. It's a convenient liquor store / grocery store. Yes. So, you know, it's a business that's provided the bread and butter from my parents. They're not super affluent, you know, they own one store, but they're being, you know, they're struggling every day because of theft. Have you all talked to the author? We have not talked to the author. We were late. Sorry to interrupt you. I was here at the last protest, and I believe it was Senator Cortez, right? Yes. He came out and he spoke to everyone, and we appreciated that. But he said in there, hey, anywhere in this bill, it doesn't say that you guys can't confront thieves. And then Section 12 of the bill actually says no owner or employee can confront the thief unless only security personnel can. And his response to that was, well, just write, you know, anyone can be a security personnel, whether that be the owner or an employee. And my thing is, why are we putting all these burdens on small businesses if it's as simple as writing a name on a list? Like, what are we solving? I mean, and I know senators and assemblymen, they see just this bill. But what we see Prop 47, you know, we see high taxes, we see all these regulations that are just becoming hard to run businesses, and that's why you see larger conglomerates, you know, Walmart's coming up, because they can hire 5 security guards or whatever. They can afford the $1 million insurance policies that we can't. So I hope you can, you know, pass our concerns on. Thank you. It's a collective message. I mean, thank you so much. So Mr. Willie has heard our concerns, I hope, and he said he will try to keep this bill in suspense so that it can just die. This bill. You want SB 553? No! Kill the bill! So next, we will go to the governor's office. Do you know which floor is it? You can't do that. We want to invite him to the tea. Thank you so much. Okay, Willie. That's fine. Excuse me. Can I get your card, please? I don't have a card on me. I can get one from the office. What's on 7th or 9th floor? One for him. Look at him. 7th floor is the governor's office? मैं नहीं जा सकते. You can't go there. 8th floor तक जा सकते हो 9वें पे. कोई नहीं 8वें पे चल जाओ. 8वें पे आ जाओ 8वें पे. But let him go. Thank you so much. Let's go. Thank you. Yes. Hello? हाँ कोई नहीं. Thank you. No, राह दो भाई. राह please. राह दे. Here, Mr. Willie. Recommend. Do not
Hello. Everybody. Oh, ਭਾਜੀ ਸ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। You know, they're going to get hurt. They're going to be jobless. So please save. Let him go. 8ਵਾਂ ਫਲੋਰ 8 ਫਲੋਰ 8ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਗਵਰਨਰ 9ਵੇਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 8ਵੇਂ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਜੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਐਲਨ ਸਿੰਘ ਆ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੀ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਐਲਨ ਆ ਫਸਟ ਨੇਮ ਬੋਬੀ ਸਿੰਘ ਐਲਨ ਰਾਈਟ ਪੰਜਾਬਣ ਆ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਕੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਕੁਆਇਟ ਹੈਲੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਸਮਝ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈਲੋ ਵੀਰੋ ਜੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੇ ਉਹ ਬਈ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸੀ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬੀ ਸਿੰਘ ਐਲਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਤਾ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਗੱਲ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੁੱਪ ਉਹ ਵੀਰੋ ਐਦਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਬਾਬੀ ਸਿੰਘ ਐਲਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਏ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਆ ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ ਬੋਲੇ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹਨੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਓ ਜਿੰਨੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਨਾ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਚੱਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਰਾਈਟ ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫੋਰਨੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਣੇਗੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਚੌਂ ਥਾਈਂ ਬਿੱਲ ਜਾਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਥਾਈਂ ਬਿੱਲ ਜਾਣਾ ਡਟ ਕੇ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਓ ਐਵਰੀਡੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਫੈਲਾਓ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਫੈਲਾਓ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 900 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਾਜ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਨਿਆਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਫੈਲਨੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੋਕ ਲਓ
ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਇਹ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਡਿਫੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਦਾ ਲਾ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਆਨਲਾਈਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੋਕਦਾ ਓਨਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੌਬਤ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਆ ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਜੀ ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਜੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਾਵੇਂ 50 ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਨਾਰਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਨੋ ਸਪੋਰਟ ਟੁਡੇ ਨੋ ਵੋਟ ਫॉर ਟੁਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣੀ ਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਰਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਆਪਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਕੱਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਈਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿੱਤਾ ਈਮੇਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਾਈਟ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਬੌਬੀ ਦਾ ਮੇਰ ਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸੀਟ ਭਾਲਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਘਲਾਉਣੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੌਬੀ ਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗੇਸਟ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਐਲਗੋਵ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਗੱਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ 47 ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 450 ਤੋਂ 900 ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ 553 ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਨੇਟਰ ਲਾ ਕਰਾਓ ਇੱਥੇ ਕਰਾਓ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜਨਾ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਕਰਾਓ ਇੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਅੱਡ ਕੋ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਹੋਰ ਲਿਆਓ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਓ ਅਸੀਂ ਸੈਨੇਟਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾ ਦੱਸੋ ਜੋ ਡੇਵਿਡ ਕਟੋਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਰੋਪੇ ਆਇਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ Governor sits on the 9th floor. So we going on 8? We can go up to the 8th floor. Yeah, 9th. I'm sure if we talk loud, governor will listen. Members on this floor ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਦਾ 8th ਫਲੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਵਾਈਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਗਵਰਨਰ ਇਹ these people ਜੋਸ਼ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਦੇ ਨਾਟ ਗੋਣਾ ਲੈਟ ਯੂ ਗੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਯੂ ਕੈਨਟ ਗੋ देयर 8ਵੇਂ ਦੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਉਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇ ਤੂੰ ਆਜੋ in 81 and we're in favor of the SB 14. But most importantly, these are all small business owners, right? They are positive, straight up people that have been contributing to the economic prosperity of our great state, right, and to this nation. But government's number one responsibility is public safety, and our state has been failing us by promoting bills or propositions like SB 553, you're protecting the thieves, the criminals, and you're putting these small business owners at risk. We're here to say no to SB 553. No to SB 553. No! No! It's important for our voices to be heard. We've been told by some individuals that people are making deals behind the scenes. If there was some deal that was cut, we are not aware of it. We're here to kill the bill. No part of SB 553 is good for small business or any business owners for that sake,
right? That we don't want any amendments. We want the bill to be killed tomorrow. We're asking our assembly member, right? There's representation. There's constituents from Los Angeles, from your assembly member's district, that are here that drove down to make sure that their voices were heard. Two are standing right behind you. Okay. Los Angeles. So they're from your district, and I don't want to take all the time away, but my main concern was that everybody's voices must be heard. He's also a constituent, another constituent here, right? So their voices need to be heard. I want to say something. I know governor cannot kill the bill, but if it comes to his desk, I want him to veto this bill so that it dies down. Before that, we want your assembly member to say no to it. Yeah. And this is Tiara. He's from Pasadena, from Chris Holden's. Today we're being told that we already did our due diligence on 14th and previously. The question is, where were you? Why didn't you protest? These hardworking business owners or regular citizens, they're not aware of and they have no access to websites where they can read the daily postings. We run our businesses, regular citizens don't know. If somebody is in cooperation with the lawmaker is doing a law bill for the criminals to protect them, they can come and break my nose, spit on me, throw change at me, and even bring the guns and shoot at me. My lawmakers are my representatives. They should hear me, ask me that this is being done this bill is being introduced, and what is your opinion? That didn't happen. The due diligence now is upon us. That where were you? How come you didn't read about it? We posted for 3 days. You honestly tell me, I'm not putting you on spot, but do you read everything that they put on the honestly, all that they do it and we read those things? We don't. Everybody, we met in the assembly members' offices. They didn't even know about the bill that's being introduced. They didn't read it. Only few people have read it. So at this time, at this stage, we're asking the choices. The choices, bill can stay in suspense file and kill it. Bill can be failed in assembly voting, or bill can be vetoed by the governor. I'm not their favorite person, but all these hardworking people are representing themselves, that we are the backbone of the economy. We're the backbone of California Democratic Society. We are, and we should have a voice. If I'm not literate enough to do my due diligence, but still, I have mind, and I have a voice, and I have a constitutional right to be heard and ask. So that's what I'm asking. At this time, we're asking a help that all these people quietly. I drove from Pasadena, and I have businesses in all the districts. Luckily, 10 of the committee members in the appropriations are from Southern California. And I'm here to voice that please let it not go through at this stage. If it does, then we need help in assembly or also governor. That's my voice today. I really appreciate it if you can make a dent in it. Understood. Well, thank you all for dropping by and participating in the process and informing us of your opinion on this matter. I'll be sure to pass that message back to the Assemblywoman. So did you note down which bills that yes, were I did. all in I wrote opposition? them. Which one we support? Yeah, I wrote them in. I actually didn't get the one you support, but I got the opposition ones. 14? We are scoring 14. Support is Enough is enough. Right? I mean, we need to be tough on crime. We need to take our state back. We can't be promoting crime. Right now, you're inviting these thieves and these criminals to come to our businesses and steal from us. These people put their blood, sweat, and tears into these businesses, right? And they're doing it for the community, right? I mean, these retailers and stuff, they're providing for all of us. The impact, the economic impact that they make, the tax dollars that they pay for fixing our roads, paying for law enforcement, pay for all the general funds that are in each community, right? We're just asking the Assemblywoman, the Carrillo, to stand with us. That picture in there said, "Su lucha es mi lucha," right? This fight is her fight, is what she's saying, right? We're asking her to stand up for us, to fight for us, and to vote this down tomorrow, to kill the bill, to say no to SB 553,
Say no to SB 553. Say no to SB 553. Say no to SB 553. And she can also do another option. They can leave it in the suspense and let the bill die. Because if this bill gets passed, this is going to make a big mess all over California. Yes. She has the power to vote no or let it sit in suspense and let it die down. This is a public safety issue. Yeah. So this bill will increase crime. It's intended to prevent the crime to happen, prevent the employees from crime. However, it will increase the crime. It will make them criminal. Yeah. So please, can we count on you to pass this message to Ms. Carrillo? It will also increase anarchy. So let him respond. Can you respond to my question? I'll certainly be passing your message along to the Assemblywoman. Thank you. Thank you very much. Appreciate it. Kill the bill. Thank you. Kill the bill. So guys, should we? Governor is on the top floor. We cannot go there. So, do you guys think we can squat on the bottom floor? ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੰਬੂ ਲਿਆਓ ਤੰਬੂ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਜਾਊਗਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿਓ So pretty much the main reason everyone is here is because we're here for SB 553, which is targeting pretty much all these small business owners. And we're here to raise their concern, as this is something that's, in our opinion, promoting theft. It's something that's letting these thieves get away with stealing from us. Everybody here you see in this whole circle is immigrants who came from Punjabi, India, or wherever they've come from, worked their tails off in this country and made a living here. They have never stolen. They've been hardworking citizens. And right now, we have people from her district who voted for her, who are financial contributors to her, and we feel like she's turned her back on us. If she votes for this, this is just a slap in the face to us. Why are the people who are hardworking citizens of this country getting targeted? Why are we not able to defend our businesses these are our homes? These are people who work day and night in their businesses. And if they can't defend themselves, who will? Why are thieves able to get away with $950 worth of theft and we can't even defend nothing about that? For a small business, that may be okay for big businesses like Macy's or whatever, but for small businesses, even $100 is a lot. These people should not have the right to do this. And I mean, I want to let everybody else here, whoever has a small business, go ahead and share their stories as well, because I mean, these are everybody from all over the place. Sure. Thank you. So maybe we can ask her what's Lori Wilson's position on this bill. Yeah. He gave me a whole list of bills. No, SB 553. Right. I haven't had a chance to brief her on this bill yet, so I'm not sure So where. do you know anybody in your office who is knowledgeable about this bill? We haven't had a chance to talk to her about this bill, so we don't know where her position is just Who yet. is the bill director? SB 553. Do you know? We don't have a position. We haven't talked to her about this bill yet, so we don't have a position just yet. So Miss Lori Wilson does not have a position on bill SB 553 yet. We haven't had a chance to talk to her about it yet. Okay. But the bill is voting tomorrow, right? The voting is tomorrow, so she has One person tax. Okay. Do you know if they're voting tomorrow? Yeah, we're having ongoing meetings. Yeah. No, but on this particular bill. Assembly is tomorrow. Are they bringing it up tomorrow? Yeah. I'm not sure. Yes. It's in appropriation committee tomorrow. If it's in appropriations on suspense, that's when we'll find out is tomorrow. You heard yes. about it? I'm aware of the bill, yes. Do you know what it is? Do I know what the bill is? Yeah. Yes. Well, what's your opinion? It doesn't matter I'm what ju- my just- opinion is. Her no, opinion no, is we the were one just she's curious, the voting right? member. Maybe yeah. we I mean, you are a missed staff something. person, so you might have similar opinions to hers. Right. Just ask Ek person. Oh, Sorry, I forgot your name. No. We spoke with him the other day. Yeah. Okay, yeah. Yes, so please come here. Yeah. Yeah, we've had some conversations with our locals. We've heard about a lot of the opposition that has been expressed from the community, and we're taking that into consideration, but we have not determined our final vote for the bill. I appreciate it. When do you think she's going to make it? Is anybody here from Miss Lori Wilson's constituency? Yes. Where are you from? Where are you from? Vacaville. Okay. You guys? Okay. So, we are from Vacaville, so we oppose this bill 553. So, this is basically a threat to us.
So we can't able to survive, or we cannot defend ourselves if this bill is passed. So this is basically straight. We oppose all from Vacaville and Fairfield. We support her financially, and if she will not, take care of their own, constitutions, then And these are her voters. then we will not vote her and support her in the future coming. Thank you so much. And one thing that I want to say, just to make clear, this is a small sample size. I'm pretty sure you've seen earlier today, there's thousands of people here. And there are more of us. This is just a small sample size. We want to vote for her, but if this bill does get approved tomorrow, the next election, there will be different results. We may be a small community, but we are powerful with those numbers. We put the board for Republican if they not kill the board. That's it. Because I am a Vacaville representative. Okay, I talk to the mayor, I talk to the policeman. All this one they say we not supporting because in Vacaville they don't have police to support any business because they have only 150. How they can support in all the outlets? Because they have to stop it, or we can put the protect all this one. They not be next time in congressman. That's it. We can say that one. We put the board for the Republican. That's we are telling. We are not hiding. No support, no vote. No vote for them. Because I can tell that one. I'm in the Vacaville. I'm the main person. He's one of our community leaders from Vacaville. From that district. I can put that one. I put all the Vacaville and Fairfield. No vote for that one. So these are the representatives we have from Vacaville. It's not like small community, but there is a difference maker. There's like a small swing. You guys have done a tremendous job. The other thing that one I can tell you, I am working 45 years in the real estate. Okay, all the real estate, liquor store, gas station, hotel, motel, restaurant, everything. We supporting Democrat. Now the Democrat taking our all the property, giving to the criminal. How? Why? If they say okay, grab our store, why they not open their door? How long they can stay in the big tree? They go in their kids, they go in same school. I tell that one in Fairfield, Vacaville, and Blue. We can put that one. We basically oppose this one. So it's better if you can convey our message to her. So tomorrow, before the bill passes, if she opposes it, so it's really good for everyone here. At this point, we know it's like 12 to 4. What we do know, there's going to be swing. We are trying to convince every single appropriation committee member, including Chris Holden, who is the chair, then Megan Daly, which is the vice chair of this committee. We are talking to every single each one person. They give us good vibes, positive, so they will oppose this. But again, the vote is vote. We're going to figure it out who's vote for us, who's oppose this, who says yes to this bill. Yeah. And the consequences will be when we vote, when we fund these politicians. Yes, it comes out of our tax. Not only they're sitting in this office because of we pay taxes. This building is not made up of from their personal money. We pay taxes for that thing. Coming back to the same point, the only thing we can do in 2024, we will just vote him out who is not on our side. When I say on our side, that's like your kids, Mike. You put yourself in our shoes. Exactly. How do we feel? This is for these younger generation. This is frustration. This is my father who's came here, and I'm frustrated for him. If he can't defend his own business, then who will? Why is this happening? It doesn't make any sense. We're not part of no agency. We've came together as all small business owners. We're not representing anything but ourselves. One more thing, none of these people, you see handful of right here, there were thousands out there, you guys might have seen, you might see pictures tomorrow maybe on TV. None of these people, they're affiliated with any association, political, PAC, or a religious, anything. These are the small business owners representing their cities. There's almost maybe 500 small business stores in Greater Vacaville area. You will see only 3 people here. I have 15 store in Vacaville. Right. So he representing the whole community. We bring 1 or 2 representatives from each city. Each city. Yeah. From LA, we've had people drive up from LA, Pasadena. From all the way from San Diego to Oregon border. I'm from Redding. So hats off to those people who start driving last night and they got here on time.
We want our voice to be heard. And please ask Assemblywoman, with all due respect, oppose this bill, help us out. When it comes to like vote and support, we will help her out. One thing we want to clear is there are rumors that the bill has been amended. And they're saying, oh, it's good now. Everybody is good. The amended bill is still no. We know what we're talking about. So if she says, oh, no, it's, the bill has been amended, it's still a no. They're saying the original bill said we're going to kill you. Now they changed the language. They said, no, we're going to shoot you in the middle of eyes. It's still going to kill me. So they changed the language. We understand your guys' anger and frustration over this. No, we are really not. Let him listen. I was just saying, we do appreciate your guys coming in today and expressing your guys' self about this bill. It's very important to hear from the community. It's very important to hear about the actual experience you guys have handling your stores and dealing with a lot of the retail theft that has been occurring. We are going to uplift that messages to the Assembly member. We apologize that she's not available at the moment. She is in a meeting, but we're happy to express this, and it's really important that you all continue to express yourselves to all of the individual offices to let them know how impactful this bill is going to be. Again, we can't think of it enough. Thank you so much. I mean, Yeah. do you have like maybe? I do have my card. Like, so give it to these gentlemen, so at least from their constituency, their district. I mean, you guys can spread them out if you want. Thank you but so yeah. much. I really appreciate your guys' time. Thank you, guys. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Bill is the bill director. Are you the bill director? SB 553? Legislative aid. Huh? Legislative aid. Legislative. Do you know who is the bill director for SB 553? Or no? Yeah, we have our legislative director, Brady McCarthy. Okay, is he here in the office? He's in a meeting. Okay, do you know what time he will be coming out of the meeting? No, it's a very busy time. Very busy? Yeah. So he may not come out today? Right. Okay. So I was here last week, and I remember we met in the meeting. Do you remember us? Of course. SB 553. Of course. So we explained at that time, do you remember what was your position that day about SB 553? We're still looking at it very closely. Right. So when we came a week ago, if I remember correctly, your office had not studied the bill at that time. You had read about that bill in the news, paper, articles, but not the actual bill was not studied, and there was no position taken by your office at that time, about a week ago. Okay. Is that true? We have looked at it closely, but we haven't made a position yet. Okay. So we are here again. We know this bill is right now in a suspense folder, and if this bill gets passed, it will hurt thousands and thousands of families. The intent of this bill, do you know what is the intent of this bill? SB 553? Yes. Okay, so it's for businesses and the requirements that they have to have for violence in and around the business. Right. So the intent of this bill is the employee safety. Right. Protecting the employees from workplace violence. Is my understanding correct? Yep. Right, okay. So our understanding is we shared our position papers last week with you guys. Do you remember that you have the position papers about this bill? Of course. Okay. Did you get a chance to study those? I did look it over. So can you share what is your understanding so that we understand that? I mean, I can't tell you like everything that the paper says, but general understanding of it. Briefly, yes. You guys oppose it. That's good. Okay. the overall summary. And why do we oppose it? Because it places a lot of extra requirements on businesses. Right, okay. But there is one more thing. The intent of this bill is to protect the employees from workplace violence. Our position is that this bill, if it gets passed, it will not prevent the violence, it will escalate violence. It will make employees more vulnerable to criminal acts and the criminals. So we know there are amendments going on. The same day we met you, on 24th of August, 5:40, they have amended the bill. They struck out 9 pages from that bill, from page 24, 25 to 32, something. They added 2 more pages. They expanded on the type of violence, 4 types of violences, type 1, type 2, type 3, and type 4. Does he know that? So are you aware of there are 4 categories of workplace violences. Okay. And that's taken from OSHA bill. Are you aware of that? I haven't, no.
Okay. I have one question to ask. Sure. You've been saying that you've been studying very closely. And when you're studying closely, what is benefit for us in this bill? As a small business owner, what are the benefits for us in this bill? Well, the intent is for workplace safety. What kind of safety? So, Can you explain? Yeah, so it just expands the kind of what the workplace, like the training that people inside the workplace. What kind of violence we have in our small business? What kind of violence you want to protect? So the idea of it is to just expand the training so people will be more prepared for. May I elaborate on He should know. We are he's asking. not, so we have to make up his mind so he can send the message back there what we're asking. And now I can see he's confused and he's on defense because he doesn't know. Right. That's our And question. we're putting him on spot. We shouldn't. But I'd like to elaborate on his question, helping you and everybody, that why it's not good for us, why it creates more violence, what is wrong with us. It stops my employees and myself, which I'm employee too, and so is my wife, and so are my kids. That's how the mom and pop runs the businesses in America. It stops me from defending myself because I may not have those guidelines this bill is requiring. That is requiring a trained security guard, a training, a proper guidelines and all that. And so we don't do that. Not that we don't do it, but when I'm by myself, who is to be trained? But who's my criminal? It's not a criminal like in a corporate office. Some guy's gonna come in and start shooting at everybody, and then you hear in the news in a corporate office, 7 people are dead, by a guy who was fired yesterday. I face the criminals on daily basis who are shoplifters, and somehow Mr. Cortese knew that who the crime committers are in the bill. He mentioned them. He said from shoplifters, robbers, and vandals, and the people who do the criminal acts against us. So my employees and myself are not protected because police doesn't show up now. But what kind of message it sends to the criminal on the street? And this girl, just told me that what did the criminals do when they know that you can't stop them? What did they do? They just start taking all the cigarettes. They came in and took everything. And she told her manager, don't get hurt. Let them take whatever they want. But manager, he's here. He said the same guy came 5 times. Same in one day. This gentleman told me outside. Yeah. They came. So how do we... How this bill's going to help me and defend me? It doesn't say anything about the police coming over right away and all that. It's telling me that create a guidelines and also jot it down for next time. What did I do? Well, I can close the door on them, but can I? Can I go close my retail store door on people? Can I lock the criminal inside and call the police? No. It's called you're restraining, it's kidnapping, by the way, So they tied my hands behind my back and they're slapping me with this bill and all that. By who? By these criminals who come and, spit on my face because the price was wrong. Last week when we left this place, next day, a person came in, like nice guy like you, came in to take the money out of the ATM at one of our stores. Money didn't come out. He came out, asked the owners to give him the money because it's his ATM. And the owner said, I have nothing to do with the ATM. And he shot him over here in the neck. The guy survived. Is this what the bill's sending perception out there? These guys, it's illegal for them to stop, according to this bill. It's illegal for them to stop any criminals because they don't have safety procedure in place. So now what's happening? 30 to 40 people coming in. They're not stopping only in retails like ours, liquor store. They went to Macy's, they went to Nordstrom's, they went to Clark's Goods. They went to everywhere and all that. And now it's everywhere. And it's a repeat and all that. The advantage those stores have is that they have the money to recover from those losses. They don't have money. We are small business owners who, if that type of hit happens to us, it's hard for us to recover. No. These are people who work their tails off to make that money. I wanna make it better than that.
they do not have a money. Criminals do, I have a video today, it sent me today. Criminals do not pay for the purses that these ladies are taking. 5 ladies taking about 10 purses each. They are not going to pay for it. Who pays for the crime? We do, everybody here, and he does. He does. Okay? Okay, you guys, thank you very much for all the information. So, Alex, can you tell us what message would you give? Not more at this time. Thank you. I have to go.